I am Dr. Nambi Appadurai. I am the Climate Resilient Director of WRI India, this World Resources Institute. It is one of the biggest environmental think tanks and a research organization based out of Washington DC, and we have offices in India. We primarily work in climate change area, particularly building resilience at different levels. So this particular project is about developing a climate risk assessment tool for the agricultural value chains. Climate change is one of the important challenges faced by the humankind today, and every day we are listening to something happening in different parts of the world, in different parts of the country, as well as we get to witness a lot of changes that's happening. The frequency and the intensity of the disasters have increased so much today. So agriculture is one of the sectors which has been affected in a big way. Particularly our country has more than 60% of the workforce is in agriculture sector. So, and also more than 50% of our cultivable lands are rain-fed agriculture. It depends on the monsoon. So it affects us in a very bad way, and farmers are struggling hard to manage those climate risks. So this particular project, what we have initiated at WRI with the collaboration of National Agro Foundation, is to design a climate tool for the value chain, agricultural value chain. Because for the producers, at the farmers level, there are enough kind of information going from agriculture universities and Indian Meteorological Department. From day to day, they have been providing advisories. Farmers are somewhat managing to kind of use this information effectively, whereas across the value chain, from the post-harvest processing, the traders, the suppliers, they don't have the right information at the right time. So they have been really struggling hard to manage the risks. So this particular tool will help with all the stakeholders across the value chain to get this information, process this information, so that they could prioritize their own investments and prioritize their own actions. So it is important to kind of look into those aspects. So particularly this particular exercise, we are looking at two commodities. One is cotton in Andhra Pradesh and Telangana, and secondly rice in Tamil Nadu. So these two products are, one is has lots of commercial values, cotton, and the other product, rice, is a staple crop, which has also a lot of meaning in our for our food security. So these two particularly are focusing. So the information what you provide, the first step is to kind of understand the risks. People don't have the capacity to understand those risks, so they are not making the right investments. So it is important to guide them to provide this information at the right time, to understand those risks. Only if they understand the vulnerabilities and the risks associated with the crop, they cannot design a agriculture adaptation strategy, a resilience strategy. So this information is very, very vital in terms of providing the right information at the right time for the stakeholders across the value chain. Maybe it might be a pesticide supplier, or it might be a logistic person. Transportation is also affected in a big way by climate change. So these are some of the important components of this particular exercise. Again, we are making an attempt to design a tool with the help of the people, not that it is only our own thoughts or something. It is also understanding the risk from the farmers perspective, from the supply chain perspective. Adapt app అనేది లాంచ్ చేశారు. ఇదేమంటే డిఫరెంట్ మనకి ప్రొడక్షన్ నుంచి విత్తనము పెట్టినప్పటి నుంచి పంట తీసుకునేదాకా డిఫరెంట్ క్లైమేట్ వల్ల మనకి చాలా రిస్కీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎదుర్కొంటాం. కాబట్టి వీళ్ళు హౌ టు ఓవర్కమ్ అనే దాని మీద వీళ్ళు ఈ యాప్లో 2050 దాకా కూడా క్లైమేట్ ఎలా మారుతుంది, అకార్డింగ్లీ ఏమి చేయాలి, ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనే దాని మీద నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్, మనం అంటే అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కాబట్టి ప్రొడక్షన్ అని అనుకుంటున్నాను, అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ కంటే ట్రేడర్స్ కావచ్చు, మిల్లర్స్ కావచ్చు, దీనిలో కాటన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్క స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టుగా ఈ యాప్ డిజైన్ చేశారు. ఈరోజు ఇక్కడ లాంచ్ చేశారు. నేను అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా నా ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే, ఇక్కడ మనకి మోస్ట్లీ పికింగ్ టైంలో మనకి వర్షాలు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫైబర్ డ్యామేజ్ అవుతోంది, తర్వాత పికింగ్కి ఇబ్బంది అవుతోంది. సీడ్ పర్పస్కి అయితే ఆ సీడ్ కూడా పనికి రావట్లేదు. కాబట్టి ఇలా కొత్త ఇట్లా కొత్త యాప్ తయారు చేయడం అనేది వెరీ మచ్ డిజైరబుల్, అండ్ ఇలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉండడం అనేది చాలా అప్రిషియబుల్. ఐ అప్రిషియేట్, నేను వీళ్ళ ఎఫర్ట్స్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి
ఇన్నోవేషన్స్ చాలా అవసరం రైతులకి, ఎందుకంటే క్లైమేట్ చాలా మారిపోతుంది, డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది తప్పకుండా మనం ఈ యాప్ ని ఎలా వాడాలో నేర్చుకుని ఇది వాడుకుని మనం కూడా ఉపయోగించుకుంటే మన కాటన్ ప్రొడక్షన్ లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను.